Hello children, welcome back to the next session of 4th unit from your English textbook. Children, do you remember what did we learn in the last session? Yes, it was about Lalitha, kada? Let's recall once again watching this video. Lalitha came from the school. She put her school bag in the cupboard. Her mother was busy in the kitchen. Lalitha searched for her father. Amma, where is Nana? Nana is in the garden, Lalitha. Lalitha ran to the garden. Oh Nana, you are here? Yes, dear, come on. Nana, why are you digging the soil? I want to sow some seeds, Lalitha. Great! What seeds will you sow now? Brinjal, lady's finger, beans, many other seeds. Oh Nana, I like tomatoes. Do you have tomato seeds also? Yes, I know you like tomatoes. So, I brought them more. Nana, please give me tomato seeds. I'll sow them. Sure, why not? But Nana, when will tomatoes grow? Wait. First sow tomato seeds here. Then? Pour water regularly. Then? The seeds will grow into plants. Next? In a few months, you will see many tomatoes in our garden. Wonderful, Nana. Then I'll have tomato curry, tomato pickle, tomato soup. Yay! పిల్లలు గుర్తొచ్చిందా? అయితే tell me, who were there in the conversation? Lalitha, her mother and her father, kada? I think Lalitha is very lucky to have a great father. నేను ఎందుకు లలిత లక్కీ గర్ల్ అంటున్నానో మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది కదా? Her father knows what Lalitha likes. మన పేరెంట్స్ కూడా మనం అడగక ముందే మనకేం కావాలో అవి కొనిస్తారు కదా? అయితే మరి children, did you receive any gifts from your parents? When will they give you gifts? On your birthdays? Yes. అయితే లలిత తన బర్త్డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుందో చూద్దాం. Was really so cute, kada? Lalitha felt very happy. Why? Because she received a gift from her parents. She didn't expect that. తనకు తెలియకుండా వాళ్ళ పేరెంట్స్ తనకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. సో దట్ వాజ్ అ సర్ప్రైజ్. సర్ప్రైజ్ అంటే ఆశ్చర్యకరమైన సంతోషం. ఎస్ చిల్డ్రన్, అదే మన లెసన్ నేమ్ కూడా. మరి మన లెసన్లో సర్ప్రైజ్ ఎవరికి ఇచ్చారో తెలుసుకోవాలంటే లెట్ మీ రీడ్ ద లెసన్. బిఫోర్ దట్ ఈ పిక్చర్ చూడండి పిల్లలు. వాట్ డూ యూ సీ ఇన్ ద పిక్చర్? 2 గర్ల్స్ కదా. 1 గర్ల్ ఈజ్ లలిత అని మీకు తెలుసు. మరి హూ ఈజ్ అనదర్ గర్ల్? స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. మరి ఇంకా ఏమున్నాయి? టొమాటో ప్లాంట్. బట్ we can see only 1 tomato on that plant. అది కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది. సో చిల్డ్రన్, మరి తెలుసుకుందామా అదేంటో? చిల్డ్రన్, ప్లీజ్ లిసన్ టు ద రీడింగ్ అండ్ వాచ్ ద స్క్రీన్ కేర్ఫుల్లీ హౌ ఐ యామ్ రీడింగ్. టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని నేను చదివేటప్పుడు కొత్త పదాలు నేను ఎలా పలుకుతున్నానో అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ వాటిని అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఓకే చిల్డ్రన్? Lalitha, a 10-year-old girl, sowed some tomato seeds in the middle
of the kitchen garden. The seeds grew into little plants after a few days. She pulled every weed and never allowed an insect or a worm near her pet plants. When the days were hot, she poured water to the plants at night also. She planted flowers all around her plot to make it beautiful. The flowers also grew and blossomed, but the tomato plants were not so promising except one plant. The plant was a beautiful one. The leaves were green and the tiny green tomatoes began to show. Lalitha and her sister Kavitha, who is 14, watered the plants daily. A very beautiful tomato grew in the plant. One day, Lalitha's brother said, "I am going to take my chickens to the district exhibition. I know they will win the first prize." Lalitha at once thought of her large tomato and ran to her sister and said, "Kavitha, do people take tomatoes to exhibition?" She asked. "Of course they do. There is always a prize for the best and biggest one grown around here. Why don't you take your big tomato?" "Oh, could I?" Lalitha jumped and clapped. "Why not?" Kavitha said. "Father says it is the finest tomato he has ever seen. You can take it to the exhibition. Don't tell anyone. When judges announce the first prize to Miss Lalitha, they will be surprised." "Okay," said Lalitha. Kavitha wrote a card that read, "Tomato raised by Lalitha, aged 10. I hope they won't think the tomato is 10 years old." Lalitha laughed. "We will carry it in a pretty basket," Kavitha said. Later, when they went to the garden to pick the tomato, they were shocked. Okay children, that was the reading part. So pillalu, underline చేసుకున్నారా? I have also underlined the words for you. Did you underline the same? Let's see. So, the key words from this passage are: first one, surprise. Yes children, you already know the meaning of surprise. Surprise means an unexpected event or fact. అంటే మనం ఊహించని ఒక సంఘటన. నెక్స్ట్ ఈజ్ పుల్. పుల్ అంటే లాగడం. నెక్స్ట్ వీడ్, a wild or unwanted plant అంటే కలుపు మొక్క అని అర్థం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్సెక్ట్. ఇన్సెక్ట్ ఈజ్ a type of very small animal with 6 legs and 2 pairs of wings. పిక్చర్లో చూడండి పిల్లలు, దీస్ ఆర్ ఇన్సెక్ట్స్. ఎస్, కీటకాలు. నెక్స్ట్ ఈజ్ వార్మ్. క్రీపింగ్ యానిమల్ విత్ లాంగ్ అండ్ సాఫ్ట్ బాడీస్. క్రీపింగ్ అంటే పాకేవి, అంటే పురుగులు. ఎలాంటివి? స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి కదా పిల్లలు, వానపాములు, నులి పురుగులు ఇలాంటివి. ఇవి ఏం చేస్తాయి మరి? మొక్కలు సరిగ్గా పెరగకుండా వాటిని తినేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఈజ్ బ్లాసమ్డ్ అంటే పూయడం అని అర్థం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రామిసింగ్, మీన్స్ గోయింగ్ టు సక్సీడ్ ఆర్ టు గివ్ గుడ్ రిజల్ట్స్. అంటే మనం చేస్తున్న ఏదైనా పని సక్సెస్ అయి మంచి ఫలితాలను ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రామిసింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ జడ్జ్. Judge is a person who gives his final decision on important matters.
అంటే ఏవైనా కాంపిటీషన్స్ జరిగినప్పుడు వారిలో ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందో చెప్పి వారిని సెలెక్ట్ చేసేవారే జడ్జెస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ అనౌన్స్, మీన్స్ టు డిక్లేర్ అంటే ప్రకటించడం అని అర్థం. ప్రిటీ మీన్స్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ నెక్స్ట్ షాక్డ్, సర్ప్రైజ్డ్ ఆర్ అప్సెట్ బికాస్ సంథింగ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ అంటే మనం ఊహించనిది ఏదైనా సడన్గా జరిగితే కలిగే ఆశ్చర్యం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టైనీ అంటే వెరీ స్మాల్. ఓకే, విన్నారు కదా పిల్లలు? ఐ థింక్ నౌ యూ అండర్స్టూడ్ how to read correctly. And children, observe one more thing while reading. When there are commas, full stops and question marks. Let us see how Mahati reads and corrects the sentences. Lalitha's brother said, I am going to take my chickens to district exhibition. Lalitha's brother said, I am going to take my chickens to the district exhibition. Lalitha said, Kavitha, do people take tomatoes to exhibition? She asked. Lalitha said, Kavitha, do people take tomatoes to the exhibition? She asked. Kavitha said, of course they do. Why don't you take your big tomato? Kavitha said, of course they do. Why don't you take your big tomato? Oh, could I? Lalitha jumped and clapped. Oh, could I? Lalitha jumped and clapped. Kavitha said, why not? Father says it is the finest tomato he has ever seen. Kavitha said, why not? Father says it is the finest tomato he has ever seen. I hope they won't think the tomato is 10 years old. Lalitha laughed. I hope they won't think the tomato is 10 years old. Lalitha laughed. Kavitha said, we will carry it in a basket. Kavitha said, we will carry it in a pretty basket. Later, when they went to the garden to pick the tomato, they were shocked. Later, when they went to the garden to pick the tomato, they were shocked. సో అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఎలా చదవాలో? నౌ లెట్స్ వాచ్ అ వీడియో రిలేటెడ్ టు టుడేస్ రీడింగ్ పార్ట్. And then she pulled every weed and never allowed an insect or a worm near her pet plants. When the days were hot, she poured water to the plants at night also. The flowers grew and blossomed, but the tomato plants were not so promising except one plant. That plant was a beautiful one. The leaves were green and the tiny green tomatoes began to show, and a very beautiful large tomato grew in the plant. Dear sister, I am going to take my chickens to the district exhibition. I know they will win the first prize. Oh, let me do one thing. Kavitha, do people take tomatoes to exhibition? Yes, of course they do. There is always a prize for the best and biggest one grown around here. Why don't you take your big tomato? Oh, could I? Why not, Lalitha? Father says it is the finest tomato he has ever seen. You can take it to the exhibition. Don't tell anyone. When judges announce the first prize to Miss Lalitha, they will be surprised. Okay. Yes, I think now it is very clear for you. ఎంతవరకు అర్థమైందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే చిల్డ్రన్, మరి చెప్పండి, హౌ ఓల్డ్ ఈజ్ లలిత? ఎస్, లలిత ఈజ్ 10 years old. Which seeds did she sow? Tomato seeds. Next question, how did she take care of her plants? She అంటే ఎవరు? లలిత. Yes, she pulled every weed. పుల్డ్ అంటే లాగడమని,
వీడ్ అంటే కలుపు మొక్క అని తెలుసుకున్నాం కదా పిల్లలు. అంటే లలిత తన ప్లాంట్ చుట్టూ పెరిగిన కలుపు మొక్కల్ని పీకేసింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ షీ నెవర్ అలౌడ్ అన్ ఇన్సెక్ట్ ఆర్ వార్మ్. చిన్న చిన్న కీటకాలు, పురుగులు పంటలను తిని పాడు చేస్తాయి కదా, వాటిని రాకుండా చూసుకుంది. ఓకే. థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ షీ పోర్డ్ వాటర్. మొక్కలకు నీళ్లు పోసింది. నెక్స్ట్ షీ ప్లాంటెడ్ ఫ్లవర్స్ ఆల్ అరౌండ్ హర్ ప్లాట్. అంటే అందంగా కనిపించడానికి చుట్టూ పూల మొక్కలను నాటింది. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈస్ హూ ఈజ్ లలితాస్ సిస్టర్ అండ్ హౌ ఓల్డ్ ఈజ్ షీ. మనము ఫస్ట్ పిక్చర్లో చూసినప్పుడు మరో గర్ల్ ఎవరు అనుకున్నాం కదా పిల్లలు. ఎస్, షీ ఈజ్ కవిత. సో కవిత ఈజ్ లలితాస్ సిస్టర్. షీ ఈజ్ 14 years old. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డిడ్ లలితాస్ బ్రదర్ వాంట్ టు డూ. ఏం చేయాలనుకున్నాడు లలితాస్ బ్రదర్? లలిత వల్ల బ్రదర్ ఏం చేయాలనుకున్నాడు? హీ వాంటెడ్ టు టేక్ హిస్ చికెన్స్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ ఎగ్జిబిషన్. వై వాజ్ లలిత హ్యాపీ? సో వాళ్ళ బ్రదర్ చికెన్స్ని ఎగ్జిబిషన్ తీసుకెళ్దాము అనుకున్నాడు కదా. దెన్ లలిత అండ్ కవిత హ్యాడ్ అన్ ఐడియా టు టేక్ ద బిగ్ టొమాటో టు ద ఎగ్జిబిషన్. సో Lalita was happy because she can take her tomato to the exhibition and surprise her parents. Next question, what happened in the garden? Garden lo em jarigindi? When they went to the garden to pick the tomato, they were shocked. Mari why they were shocked anedi next session lo telustundi. Okay children, now homework time. Read the first paragraph from your textbook and try to give answers in only one word. First para అంటే లెసన్లోని ఫస్ట్ 10 lines చదివి కింది క్వశ్చన్స్కి 1 wordలో ఆన్సర్స్ రాయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ ఓల్డ్ ఈజ్ లలిత. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ సీడ్స్ డిడ్ షీ సో. థర్డ్ క్వశ్చన్, who is Kavitha? Fourth question, where did Lalitha sow the seeds? Fifth question, how many tomatoes grow on that plant? Okay children, ఈ హోంవర్క్ రాసి మీ టీచర్స్కి వాట్సాప్ ద్వారా పంపించండి.